to everyone. We hope you all had a wonderful, joyful, and refreshing summer vacation filled with fun, family time, and new experiences. Even during the holidays, we are sure many of us missed our classroom, our teachers, and our friends, and the beautiful moments we spent together in school. I would like to say a few lines. मेरा स्कूल मेरा स्कूल, मेरा स्कूल मेरा स्कूल, कितना सुंदर जैसे एक फूल। मेरा स्कूल कैसे जाऊं मैं इसको भूल। मेरा स्कूल सा ना कोई दूजा, सरस्वती माँ की होती पूजा। गुरु हमारे पाठ पढ़ाते, नई नई बातें सिखलाते। खेल कूद मुझको सिखलाए, अनुशासन में रहना बतलाए। खूब पढ़ूंगा खूब लिखूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। दिल में बसता मेरा भोंडवे पाटिल पब्लिक स्कूल, मैं कैसे जाऊं इसको भूल। मेरा स्कूल कितना सुंदर जैसे ही फूल। Today we are extremely honored to have with us Honorable Chairman Shri Bhondwe Sir, Principal Shamishta Datta Ma'am, Vice Principal Rani Sawant Ma'am, Pre-Primary Foundation Head Gehna Shadija Ma'am. How are you? As we stand at the top doorstep of this new session, let us promise to be the best version of ourselves, to be kind, hardworking, and loyal to our nation. I request Vaidya sir. बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, Our teachers have prepared one wonderful melodious song for you all, that is Welcome You All. So please give them a huge round of applause. With a smile on your face, with a love in your heart, with a joy in your life, we welcome you this day. With a smile on your face, with a love in your heart, with a love in your life, we welcome you this day. We are glad you are here.
a strong mind is created and expands intellect. It means a real education makes good human beings, confident individual and independent citizen. Thank you. Have a good day. Thank you dear sir for super energetic thought. हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है. आज का दिन उसी बदलाव की पहली पीढ़ी है. Today we have the opportunity to explore a new world that can enrich our vocabulary. So let's find a new chair for our language box. Here is our word expert Tejal ma'am who will teach us an exciting word to boost our day. Jai Hind all of you. Today's new word is diligent. The spelling is D-I-L-I-G-E-N-T. It's an adjective. The meaning is hardworking and careful. Dear students, the sentence is a diligent student studies regularly and pays attention in the class. Thank you. Thank you dear ma'am for enhancing our students' knowledge. Students, why is today so special? It's just about a new bags and sharp pencils? No, it's about a fresh start. Today isn't just any Wednesday. It is a day to fresh start, new notebooks and meetings old friends. But why is this day it's so special for us? To tell us why this reopening day is a milestone in our journey, let's welcome Deepika ma'am to tell us more about the reopening day. Jai Hind and good morning one and all present over here. Today 10th of June is observed as the International Day for Dialogue Among Civilization. The day encourages people from different culture and backgrounds to promote peace, understanding and cooperation. And also the International Herbs and Spices Day. Thank you and have a great day ahead. Thank you, dear ma'am. Knowledge grows when it is shared, and facts become interesting when they inspire us to enlighten us with some amazing facts. Here comes Neena ma'am to amaze us with some amazing facts. A very pleasant good morning to one and all present over here. Today I am going to tell you some amazing facts. The first amazing facts. A human brain contains about 8.6 billion neurons which help us think, learn and understand and write. The second, learning a new language can help us improve memory, concentration and problem solving skills. Learning, if you read every day, that is 20 minutes a day, exposes a student nearly to 1.8 million words in a year. You know, students, if they can learn more better, when they teach, explaining any concepts helps them strengthen understanding. Thank you and have a good day ahead. Thank you, dear ma'am, for wonderful, amazing facts. ज्ञान बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, नई उमंग और नई पहचान मिलेगी. प्रश्नों के इस रोचक सफर में हर उत्तर से नई उड़ान मिलेगी. All right, champions, it's time to put your thinking caps on to test your brain power with some quick general knowledge quiz. Here comes Vinita ma'am with GK question. Jai Hind, my dear students. Today I'll ask you some GK question to check your knowledge. So are you ready? Yeah. First question is, which Mughal emperor built the Red Fort? I repeat my question. Which Mughal emperor built the Red Fort? Yes, absolutely correct. The correct answer is Shah Jahan. Second question is, who found the Arya Samaj? I repeat my question. Who found the Arya Samaj? The correct answer is Swami Dayananda Saraswati. Third question is, which planet is closest to the sun? Yes, absolutely correct. The correct answer is Mercury. Fourth question is, who was India's first president? Sorry. I repeat my question. Who was the first president of India?
is Dr. Rajendra Prasad. Last question is, what is the national animal of India? Yes, absolutely correct. The correct answer is Bengal tiger. Thank you. Have a good day ahead. Levels, let's welcome our talented teachers for a vibrant welcome back dance performance. So give them a huge round of applause. आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर खोल पर खोल पर खोल पर खोल जिसमें छिपी होती है सीख नौरानी। सुनते हैं अब एक प्रेरक कहानी जो मन को छू ले और बने यादगार निशानी। So please welcome Rupali ma'am for story. Hello. Respected all the dignitaries, teachers and my beloved students. Jai Hind and very cheerful morning to all of you. Today I'm here to tell you a wonderful moral story. As your first day, if you remember old students, we started our day that day also with some claps. For these new kids of first standard, I would like to take one clap. Will you do with me first standard? Will you do? So I'm going to take here rocket claps specially for you. Will you do with me? Okay. So I will do the action and you have to repeat with me. The rocket clap. 1, 2, zoom. 1, 2, zoom. 1, 2, 5. Okay? Again one time. 1, 2, zoom. 1, 2, zoom. 1, 2, 5. So this is our rocket clap. I welcome you all. I welcome all of you behalf of Bondway Patil Public School. Again came back to the story. The name of the story is The Value of the Time. I hope you all, especially first standard, will listen my story carefully. Once there was a man in a small village. He was very worried about his son. His son was careless and lazy. He never worked. He just wandered here and there in the village. One day, the man decided to teach him a lesson. He called his son and said gently, "Son, there is a watch." Do you know watch, everybody? Yes, there is a big watch. There is a watch kept inside the cupboard. Go and bring it to me. The son listened and he bought back the watch. The father observed the watch and said to the son, "Go in the market and ask everyone you meet what is the price of the watch." The son nodded
and went to the market. He showed the watch to the people and asked what it is worth. He asked the price of the watch. Some said it is worth 500, some said 800, some said 1000 rupees. Some even told the same price, but no one agreed completely. The boy disappointed. He came back home. He told his father everything. He said, "Father, everyone told me the different price of the watch. Nobody agreed completely." The father smiled and said, "Put back the watch in the cupboard." Next day, the father called the boy again. He said to bring the same watch again. The son was confused, but he bought the watch back. The father said, "Now, today again, go in the market, but this time don't ask people the price of the watch. Ask them the price of the time inside the watch." The boy was really confused. He didn't understand what his father really meant. Yet still, he obeyed and left. He showed the watch to people, but this time he asked, "What do you think the time inside the watch is worth?" Some people got angry. Some said, "What a foolish question it is." Some said to go away, and some laughed at him. He felt embarrassed and sad. Finally, he reached at the one shop, very small shop. Their shopkeeper was there who was busy in repairing watches. He went and he asked the same question to the old man. When the old man listened his question, he paused the work. He looked at him gently. He understood what the boy was trying to ask. He smiled and said, "Dear son, never put time on money. There you can give millions of rupees, but you cannot buy back even a second of your life. That's why you have to use your time wisely." He said, the time has one good thing and bad thing. Good thing, you can choose how to spend it, and bad thing, it is passes. Everyone in this world has 24 hours, the rich and the poor both. The difference is how the people use those hours. The boy's eyes filled with understanding. He understood something. Something changed inside him. He thanked the old man and ran to the home. He told his father, "Father, I understood what you were trying to teach me. I got a lesson. I understood the value of the time." The old man's precious words changed my heart. Children, the story is very simple. The moral of the story is time is money. Today is the first day. You know very well 1.5 month holidays you got. How you spent your holidays? Have you utilized your time? Ask the question to yourself. The time is free, but you know the moments which you lost, you will never get it back. So the moral of the story is we have to use the time wisely. We have to utilize it. And you know what happened to the boy? The boy's life changed completely. The boy who was lazy and careless started utilizing his time properly. We have a great example of Honorable Bhondwe sir, who, if you want to become a great businessman, so you have to use your time wisely as sir uses. You know very well. So today's moral of the story is time is money, and I hope this my short story will motivate you to use your time wisely, because generally we are, not you all, we are wasting our time in scrolling mobile phones. So we have to stop it
because time is money for everyone. Thank you very much. Ma'am, for wonderful story. Definitely our student realized the importance of time. Without wasting much of time, I would like to call on stage our dear teachers. They set a wonderful dance performance that you all are gonna enjoy. So dear students, the stage is all for our चिड़िया घोंसले से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। कंट्रोल होठों को करके गोल, ये होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होप घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया, अरे बंदा अरे चाचू अरे बंदा Zooby-dooby, bum-bum, Zooby-dooby, ba-dum-bum, Zooby-dooby, nache, kyun pagal stupid man. Zooby-dooby, zooby-dooby, bum-bum, Zooby-dooby, ba-dum-bum, Zooby-dooby, zooby-dooby, nache, kyun pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, दीवाने किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। Ay, 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 Zooby-dooby, zooby-dooby, bum-bum, Zooby-dooby, ba-dum-bum. Zooby-dooby, nache, kyun pagal stupid man. Zooby-dooby, zooby-dooby, bum-bum, Zooby-dooby, ba-dum-bum. Zooby-dooby, nache, kyun pagal stupid man. students, cheer our teachers, give them a huge round of applause. Clap for them.
words. व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर, या शाळेच्या एनर्जेटिक, गोड आणि सुंदर अशा सर्व शिक्षिका, हार्डवर्किंग असे शिक्षक आणि सगळे विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुम्हाला भेटायला इथे आलेली आहे. स्पेशल अकेजन पण आहे. आज तुमचा शाळेतला पहिला दिवस आणि या पहिल्या दिवसाची ही पहिली सुरुवात इतक्या गोड आणि सुंदर रीतीने शिक्षकांनी तुमच्याकडून करवून घेतली आहे. त्या पाठीमागे निश्चितच जो हात आहे, जसं की आत्ताच माझं आणि राणी मॅमचं बोलणं झालं की तुम्ही बघितलं, तुम्ही आधी बघितलं, तुम्ही छान बघितलं म्हणून आता हे छान झालं. राणी मॅम आहेत, गेहना मॅम आहेत, मला नाव सांगता येणार नाही अजून. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांना बघत मी स्वतःही या कॅम्पसमध्ये मोठी झाले. बजाजनगर परिसरामध्ये लहानपणापासून मोठं होत असताना, शिकत असताना, पहिल्यापासूनच तनवाणी शाळेच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर राजनीतिक सामाजिक प्रोग्रामच्या माध्यमातून असेल, भोंडवे काकांना बघत बघत मोठं झालेलो आहोत. आणि त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर ते मला एका वटवृक्षासारखे भासतात. म्हणजे वटवृक्ष कसा असतो ना, तुम्हाला माहिती आहे, झाड वरती जातं आकाशात, बरोबर, पण त्याचे रूट्स कुठे असतात? खाली जमिनीमध्ये. तो जो त्यांच्याकडे जो ॲटिट्यूड आहे ना, तो खूप मनाला प्रत्येक म्हणजे मला असं वाटत असेल की प्रत्येकच पॅरेंट्सच्या मनाला तो खूप भावतो. प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या जवळ गेल्यानंतर, व्यक्ती मोठा कधी म्हणता येईल की छोटा व्यक्ती देखील त्या व्यक्तीकडे गेल्यानंतर त्याला त्याचं मोठेपण जाणवणार नाही. त्या व्यक्तीलाही तो व्यक्ती आपल्यासारखाच वाटेल, तेव्हा तो व्यक्ती खरा मोठा असतो. आणि मला असं वाटतं, मधुरला मी शिकवलं होतं माझ्या मुलाला की भोंडवे काकांबद्दल जर एका लाईनमध्ये जर सांगायचं झालं तर आता उभरते कवी आहेत स्वयं श्रीवास्तव, त्यांच्या ओळीमध्ये मधुरने ते सांगितलं पण होतं, प्रेझेंट पण केलं होतं की त्यांच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था. बारामतीवरून जेव्हा काका इथे आले, जेव्हा सर इथे आले, तेव्हा एक कंपनीमध्ये त्यांनी जॉब स्वीकारला होता. ॲक्च्युली एज्युकेशन फील्डपासून ते खूप दूर होते. त्यांचं कुणीही मोठा वरद हस्त त्यांच्यावरती नव्हता. पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है. आज हे जे मोठं एम्पायर त्यांनी निर्माण केलेलं आहे, हा जो ब्रँड आज त्यांनी निर्माण केलेला आहे, तर खरंच त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर एक आपणही जीवनामध्ये उभारी घ्यावी हे त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर कळतं. राणी मॅम आहेत, इतर सगळे डिग्निटरीज आहेत, ज्यांच्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी, मॅमचं प्लॅनिंग, नियोजन, प्रत्येक गोष्ट जिथल्या तिथे पाहिजे, शिस्तपणा, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या समोर आहेत आणि ह्या तुम्हाला ग्रो अप करायच्या आहेत. यू स्टुडंट्स आर द बिल्डर्स, you students are the pillars on which building of society stands. जी समाजाची इमारत आहे, त्या इमारतीचे तुम्ही पिलर्स आहात and these teachers are the builders of that pillars. आणि हे शिक्षक जे आहेत, त्या शिक्षकांना ते पिलर्स निर्माण करायचे आहेत. जर पिलर्स मजबूत असतील तर निश्चितच जी इमारत समाजाची निर्माण होणार आहे ती अतिशय छान निर्माण होणार आहे. Though you want to become a teacher, though you want to become an engineer, doctor, architecture, whatever, तुम्हाला तुमचं ध्येय तुम्ही ठरवलेलं असेल, तुम्हाला काहीही बनायचं असेल, पण अल्टिमेट ध्येय तुमचं हेच असावं की मी असं काहीतरी करून दाखवेल, मी असं काहीतरी बनवून दाखवेल की माझ्या बनण्याने, माझ्या वागण्याने, माझ्या आई वडिलांच्या चेहऱ्यावरती नेहमी आनंद आणि हसू असेल. मी जेव्हा रस्त्याने जाईल तेव्हा, मी मोठी झाल्यानंतर जेव्हा मी एखाद्या रस्त्यावरती माझ्या शिक्षकांना भेटेल तेव्हा माझ्या शिक्षकांनी आवर्जून त्यांना आनंद वाटला पाहिजे, त्यांनी सांगितलं पाहिजे की हा माझा विद्यार्थी आहे, ही माझी विद्यार्थिनी आहे. असं आयुष्यामध्ये काहीतरी करून दाखवा आणि निश्चितच यू कॅन डू
कारण तुमच्या पाठीमागे ही एक संस्था जी आहे ती अतिशय उत्कृष्टरित्या तुमच्या डेव्हलपमेंटसाठी ही काम करते आहे. फक्त शैक्षणिकच नाही तर तुमचं सामाजिक जे त्याचबरोबर तुमचं सायकोलॉजिकल मानसिक जे काही तुम्हाला गरजेचं असं ज्ञान आहे ते सुद्धा तुम्हाला इथं मिळतं आहे. तुम्हाला तुमच्या या नवीन अकॅडमिक सेशनसाठी खूप खूप शुभेच्छा. विद्यार्थ्यांसोबतच सर्व टीचर स्टाफ आणि सर्वांनाच माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा या नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी. धन्यवाद. चले माए चलते रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा. माए तेरे लिए मर मिटेंगे तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना बलिदान का बहाना हमें बार बार देना ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है. माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे